So, und damit ein herzlich willkommen zur nächsten Pressekonferenz von der E3 und diesmal ist es Square Enix. Genau, heute mit dabei ist euch. der Snorri und Hide schläft bestimmt noch. Wir hatten ja gestern die diesmal schläft er. von Sony aufgenommen, da war Snorri ja leider nicht dabei, hat er geschlafen. Ja, Ich wollte vorher tatsächlich da bis dahin wieder wach sein, aber das hat nicht geklappt. und 18 Uhr kam ja noch eine Pressekonferenz, aber die haben wir uns Also ich habe übersprungen. sie, ich sag mal, ich habe sie am Rande geguckt, aber es war für mich irgendwie sogar so uninteressant, dass ich dabei dann sogar einkaufen gegangen bin. Von daher habe ich so nicht allzu viel davon mitbekommen, von den Spielen von Nintendo. Aber bei mir ist es übel leise. Das kann bei dir auch sein, dass wenn du über Skype redest, dass alle anderen Soundquellen runtergedreht werden. Ja, nee, das war ja gestern nicht so. Gestern war es ja normale Lautstärke. Dann musst du das Video lauter machen. Ist ja schon lauter. Okay. Na gut, dann müssen wir vielleicht ein bisschen leiser reden, dann geht das vielleicht. Ach, ich bin ja generell irgendwie mal leiser in den Aufnahmen, von daher. Ja. Musst du nur leiser reden als ich. Whether it's the dystopian future of Deus Ex Mankind Divided or the enduring legacy of Final Fantasy, our talented teams and studios from around the world have an unforgettable experience for you. Now, we started the show, you had a quick look at Just Cause 3, one of the most explosive titles, literally, you're going to see this year. And one I know that will be played Just Cause 3, ja, hat man jetzt schon viel gesehen, ne? We only have to look back at Just Cause 2 and how 5 years on, hundreds Naja. of gamers are still having fun. Just Cause war ja jetzt nicht schlecht, von daher. This time, we promise to provide longer and stronger. Ist zwar jetzt kein, ich sag mal, es ist jetzt kein Titel, wo man sagen würde, yo, darauf freue ich mich jetzt das ganze Jahr, aber es war kein schlechtes Spiel. So, warte mal, ich mach mal kurz ein kleines Break, Freunde. So, wir sind zurück nach der kleinen Pause. Hey. Minimal. Viel haben wir nicht verpasst. Bis jetzt haben wir nur ein bisschen Gelaber gehört. Es kam noch kein... Es kam noch nichts. With Just Cause 3, our ambitions are only matched by the sheer scale of our worlds. We want to make it the greatest. Und ist natürlich auch ein Open World. Once again redefine the open world genre by setting a Wie sollte es auch anders sein? Ja, ist ja ziemlicher Hype. Strive to put the sandbox style creativity back into next gen games. With that driving our development. Irgendwie kommt es mir so vor, als wäre das mittlerweile schon fast eine Grundvoraussetzung mittlerweile. Ja. Alle bauen bei sich eine Open World ein. And stabilize the parachute, giving players unparalleled freedom to soar throughout the open world, raining epic destruction from above. We've upgraded the grapple hook. We've added multiple grapple lines and the ability to directly control the grapple's tension, vastly increasing the cascade of explosions. In short, we want to give you all the tools you need to create hours and hours of incredible action in our Mediterranean-inspired world of Medici. Building Just Cause 3 beautiful 400 square mile sky to seabed action adventure is no small task, but it's one we've dedicated ourselves to delivering. And we're really pleased today to be able to announce that Just Cause 3 will be launching globally on December 1st this year on PlayStation 4, Xbox One and PC. Aber ich bin wirklich nochmal nebenbei bei Star Wars Battlefront.
Ich will das Spiel haben. Ohne Scheiß. Ich war nicht mit der Erwartung, dass das so geil ist. Man hat ja bei Sony Pressekonferenz noch einen kleinen Ausschnitt gesehen. Hm? Und da haben sie mich gepackt. Und von Hide natürlich gestern auch Samurai Warriors, ne? Haben sie auch angekündigt. Oh, ja gut. Da war der Tag für ihn natürlich gerettet. Und da hat er gesagt, ah, da haben sie mich jetzt, hat er gesagt. Ja, ich fand ja No Man's Sky super. Hm. Also das ist wirklich ein Spiel, wo ich drauf warte. Ui. Ich dachte schon, jetzt macht er dieses Aufzugphänomen. Rico Rodriguez returns to his mother's homeland, the beautiful Mediterranean island. Weißt du, was ich meine? Ja. Dieses, beim Aufzug heißt es ja dann immer, wenn du kurz vorm Aufprall bist, wenn du dann hochspringst, passiert dir nichts. Ich habe gedacht, er macht jetzt das gleich mit dem Auto. Also. Also man sieht, man kann viel kaputt machen. Hm. Und man soll anscheinend eine Revolution anführen. Gegen einen bösen Diktator. Bei mir hat das, glaube ich, leichte Aussetzer manchmal. Okay. Jetzt dann ganz kurz das Bild und der Ton weg. Now players can deploy multiple grapple tethers, enabling Rico to chain together incredible moments of chaos and destruction. Combined with a new manual retract function, it becomes even more powerful and versatile. Slingshot vehicles into checkpoints, attach soldiers to exploding Das ist ja fuel cool. tanks, smash helicopters into the ground. You can also hook onto objects and tear them apart, and even Das ist ja construct cool. wrecking balls. The possibilities are endless. The parachute is now a far more stable Das sieht sehr nach Spaß aus. helping Rico strike his enemies Ja, with great eindeutig. precision, using one or two-handed weapons. Die vorherigen Titel waren ja This schon allows ganz the lustig. combination between the Aber grapple das and parachute klingt ja to jetzt be a schon highly echt effective combat force, nach einem Haufen something that Chaos. no other game can do. On top of this, there's the all-new wingsuit, which allows for total freedom of the skies and completes Rico's aerial abilities. Rico also carries a gun rack of machine guns, rifles, handguns, grenades, rocket launchers, and unlimited C4, creating spectacular kills and awesome explosions. Medici is filled with over 80 land, sea, and air vehicles, from sports cars to jet planes, Wow. monster trucks, and Monster Truck, geil. modeled in incredible detail. Vehicles are a complex set Das ist aber jetzt auch wieder ein Titel, den hatte ich jetzt nicht im Kopf. Der war bei mir gar nicht auf dem Plan. Okay. Jetzt schon. Ja klar, jetzt schon, jetzt sehe ich's ja. For amazing moments of unpredictable chaos. All this comes together in Just Cause 3's incredible missions, where you tear down the General's bases of power, liberate towns in the open world, and gain access to new vehicles, weapons, and rebel facilities as you progress. D. Ravello knows where you are, and he's sending a big old army to kill you. Additionally, the world is packed full of collectibles and challenges to discover, Wow. all of which are tracked online for high-score bragging rights. These include races, scrapyard scrambles, classic gun ranges, wingsuit courses, crash the bomb, and destruction frenzies. Complete them to unlock new mods that upgrade Rico's explosive capabilities and vehicles. Giving players endless ways to cause epic action, destruction, and chaos across 400 square miles of beautiful Mediterranean paradise. Wow. Just Cause 3 revolutionizes the open world genre, one massive explosion at a time.
Square Enix and Avalanche Studios will set the world on fire December 1st. Mhm. Ja, das sieht lustig aus. Kann man mal im Auge behalten. Man kommt sich so ein bisschen vor wie in einem Michael Bay-Film, ne? Please welcome to the stage Business Division 6 producer Yosuke Saito. Hello, my name is Yosuke Saito from Business Division 6, as I was just introduced. I asked for some time today to announce the production of a certain new title that we're working on. This project's still very early in the development, but we would like to take the opportunity to announce it today. So first, please take a look at this brand new footage. Thank you. Ach, Dragon Quest, okay. So how was that? It's a new Das war's. game, and the platform is the PlayStation 4. Das war jetzt Production's just irgendwie, begun on this. naja, But just as we showed now, we really are taking on this challenge with incredible. das war live großteils nur die implementation. Auflistung von den So, Credits. without further ado, I would like to introduce two key individuals in the project who've Aber made ich denke, the conference da today. kommt ein großer Titel. Director Mr. Yoko Taro and Atsushi Inaba from Platinum Games, who'll be working on the development with us. Ich weiß nicht, wenn man so ein Projekt hat, das man vorstellen möchte, dann sollte man zumindest schon was haben, was man vorstellen kann. Das war ja jetzt nix. 皆さんこんにちは。 Hello ディレ everyone. クターの横尾です。 I'm the director of the new project, Mr. Taro Yoko. 早いもので前作のニーヤが出てから5年が経ち It's ま now した 5 years since the previous installment in the Nier series. 今でも世界 But we continue to receive lots of messages from fans both in Japan and across the globe. ニーヤを So I get the sense that the game really has been loved by so many. 好きになってくださった皆さん、 So to everyone who's supported Nier, I thank you heartfelt. 斉藤さんの方からご紹介いただいた新しいニーヤですが、 So after hearing about the production of the new Nier project from Saito-san here, and then Boah, hearing jetzt we kommen were aber able to heftige Aussetzer bei the mir. character designer Akihiko Yoshida to contribute to the production, I felt that the quality of the game had already been virtually guaranteed. まあここまで大丈夫 It feels like I really don't have anything I need to do here. あんまりそういう But ことを if 言う I say things like that, then a lot of people are going to get angry at me. So I'd just like to say I'm going to do my very best on this title. ということで、この新しいニーヤ、皆さんよろしくお願いいたします。 So thank you to everyone. Hello everyone.
My name is Atsushi Inaba from Platinum Games, and we will be handling the development of the new Nier title. We really didn't think that this type of collaboration would ever be possible prior to being approached by Square Enix about it. The request that we received was to Mein Gott, dieser Black Screen ist ja schlimm. by levering Platinum Games' area of special expertise. Hast du den auch? Nein. And we readily accepted it. Nee. Because if that was the case, then we Also felt there was a ich lot habe that we could überhaupt keine Ahnung, was er gesagt hat, weil immer Black Screen war und dann immer alles weg. Okay, nö, bei mir läuft. many passionate fans around the world, so we feel a great sense of responsibility towards them. But we're not really worried about keeping the new game true to the spirit of Nier, as Mr. Yoko here is on board directing the game. Currently, all of our staff who love the Nier franchise are really hard at work developing the game in full force alongside Mr. Yoko. It'll take a while before it's ready, but we hope you can look forward to seeing the outcome. Thank you. Thank you, Mr. Yoko, Mr. Inaba. Lastly, I really want to tell everyone that I myself have really wanted to develop a new Nier title for a very long time. But I felt it would be very difficult to respond to the sheer passion that our fans have for this title if we couldn't do it with everything we had. Therefore, it's taken a very long time, but I'm sincerely very happy and very proud that we were able to announce this fantastic new game today, and the development team. Thank you. Zack, und er ist offline. Even the subtitle of the game is still very much a secret, but we should be able to provide further updates regarding the title around autumn this year. So please look forward to any further updates on that day. Thank you very much to everyone. Naja, haben nicht viel gezeigt. Haben bloß Bild drüber labert. Bei mir ist offline. Bei mir nicht. Jetzt bringen sie gerade Tomb Raider. Na super. Na super. Das ist doch eine Verarsche, ausgerechnet jetzt. Ach, ich suche mir einen anderen Stream. Geht das schon. Aha. Na, ich hoffe doch mal, die deutsche Fassung wird wieder von Nora Tschirner gesprochen. Nora Tschirner. Ja. Aber sieht auf jeden Fall schon wieder toll aus. Sehr hübsch. Muss man sagen. Mhm. Aber es ist halt wirklich ärgerlich, dass für den Xbox das zuerst kommt. Das ist scheiße. Naja, es kommt zuerst für die Xbox. Es kommt ja danach auch für den PC. Ja, aber wie lange dauert das? Ja, das war die Frage, ne? Das muss die Leute fragen. Because Tomb Raider is all about Lara and her journey, we always want to make her feel as human and believable as possible. Today, we'll share some of the techniques that we use to achieve things that simply weren't possible until now. In this exclusive, behind-the-scenes look, filmed at our studio, you'll hear from some of the talented people who bring Lara to life. In Rise of the Tomb Raider, our goal is to create the most believable behind the scenes. The talented artists and animators at Crystal Dynamics have built Lara from the ground up to realize this vision. Part of creating the most realistic character that we possibly can are things like details now. So pores on the skin, we're talking about eyelashes down to finite things where snowflakes would land on that eyelash. I mean, things that... Aber die Gesichtszüge schon wieder, ne? Das ist der Hammer. Gives it a lot of character. Those are the things that we're able to do now. There's a first read, which is Lara's main silhouette. We want that secondary read. We want to get in there really tight and be able to see all those little tiny things that make her very, very unique. It's the imperfections, even some scars from the last game can transported over to the new model. We want to show character and progression of time and show that she's gone through some things to get here. We first started with scans, and we used that data to make sure the proportions were right, that fold logic was right on her clothes. And then we added our artistic touch to it, and we added a whole lot of details to it, so we can actually look at her skin. Alter, die Poren. Die hat sogar unterschiedliche Zähne. Die sind da ja echt sehr gründlich gewesen.
whenever she gets into a fight, she can get dirty or she can get bloody. When she's out in the snow, she'll actually accumulate snow on her clothes. So she fits into every environment that she's in. We're able to actually capture the nuances of facial movement. Ist ja cool. And, she really comes to life, and it is so much better than the bone-driven system that we used in the past. And this all adds to the realism of her acting. At Crystal, we look at every granular detail, from her anatomy. Aber wenn du mal so siehst, wie weit die mittlerweile schon von der Technik her sind mit den Spielen. Stell dir mal vor, wie das Ganze jetzt in 10 Jahren aussehen würde. Ich würde sagen, hübscher. Da kannst du doch dann kaum noch was verbessern. So there we have it. We hope you've enjoyed this behind-the-scenes look of the making of Lara Croft. Rise of the Tomb Raider features a beautiful, hostile world filled with massive gameplay spaces with challenge and things to discover. Lara will use her environment to outsmart her enemies, crafting improvised weapons and explosives. Rest assured, we're putting the tombs back into Tomb Raider. Giving you an exclusive first look at the Prophet's Tomb gives you a glimpse of that. We hope to show you more in the coming months, and thanks again. Have a great E3. So, auf was warten wir noch? Wir warten noch auf Hitman. Und vielleicht auf ein neues Canon Lynch, aber ich glaube, das kommt noch nicht. Ich hoffe mal auf Vanquish 2. Good morning, bonjour, ohayo gozaimasu. My name is Patrick No, head of studio at Square Enix Montreal. We are hard at work bringing some of the best IPs. Oder vielleicht mal ein paar Bilder von Final Fantasy 7 Our Remake. mission is to craft fresh, premium, award-winning Ah, experiences designed specifically. schon wieder ein Remake. Our first releases, Hitman Go and Ja, Hitman Hitman. Sniper, Sehr are schön. two diversely original takes on the same franchise, but they're Da kommt der Psycho wieder vor. Ah, Hitman war super. Du konntest ja tatsächlich das Ganze auch machen, ohne ein anderes Ziel zu töten, ja. Da hast du auch immer die meisten Punkte für gekriegt. Oder du gehst einfach mal richtig Rambo rein und haust alles kaputt. Ja, Hitman ist auch gut, ja, aber da freue ich mich ein bisschen mehr auf Dishonored 2. Ja, sind beides gute Spiele. Ich glaube, ich würde tatsächlich lieber Hitman spielen. Mhm, okay. Ah, jetzt kommt wahrscheinlich auch ein bisschen Gameplay. Das ist gut. Das sieht nicht aus wie Hitman. Nee. Oder es hat sich sehr verändert. Oh, der war Croft. Stimmt, Mobile coming to Smartphones und Tablets. Vor allem, wenn du überlegst, ne, auf dem, sagen wir mal, iPhone und iPad, wie das aussieht, ne? Das sieht aus wie, als würden wir mit dem 386er spielen, oder? Und das auf dem Smartphone, Alter. Das musste mal... Absolut Hammer. Ja, ich weiß nicht, ich bin nicht in dieser ganzen Mobile-Sache drin. Das ist irgendwie nichts für mich. Das ist zu casual für mich. So, Final Fantasy Heaven's Sword. Das hatten wir ja schon in den Game Releases, glaube ich. Ja. Life is Strange.
Okay, da wird sich der Hide natürlich wieder freuen. Ich habe das nie gespielt. Wobei, ist das nicht schon bald fertig? Hm. Ich auch nicht, aber der Hide ist ja begeistert davon. Okay. Dragon Quest Heroes. Das sagt mir nichts. Sieht aber interessant aus. Wenn ich 12 wäre oder so, dann würde ich das wahrscheinlich total toll finden. Please welcome to the stage Kingdom Hearts series executive producer Shinji Hashimoto. Also die Pressekonferenz bis jetzt gefällt mir überhaupt nicht, weil ist ein bisschen arg langweilig, weil die machen hier, zack, der labert ein bisschen. Aber gestern bei Sony war ein bisschen mehr los. Ja, die haben ein bisschen mehr Unterhaltung gehabt. Genau. Bis jetzt, also normalerweise geht es mir eher so um die Titel. Aber bisher war jetzt Rise kein... of the Tomb Raider. Ansonsten war jetzt Ja, nicht gut. wirklich was für mich dabei. Was wir ohne, ich sag mal, vorher, sagen wir, gut, das wissen wir jetzt alle. Das Tomb Raider, das wissen wir schon seit, keine Ahnung, Anfang des Jahres. Ja. Ja, eine aber Überraschung war das nicht. Nee, also ist es noch keine Überraschung dabei. No? Wie gestern bei Sony The Last Guardian. Ja, das fand ich nicht so, fand ich jetzt nicht so, so schön. Ich ja, fand aber eher die... Shenmue 3 war für mich total... Aber die haben zumindest bei The Last Guardian gesagt, dass es 2016 kommt. Und das war positiv. Ja. Also nächstes Jahr muss man eine PlayStation 4 kaufen. Nee, aber Shenmue 3 wird auf jeden Fall super. Aber es ist doch Kickstarter, ne? Jetzt das wurde über Kickstarter finanziert. Der hat's ja jetzt zusammen. Sprich, das Geld ist da, der kann es ja jetzt finanzieren. Das ist zum Beispiel Final Fantasy 7 Remake, glaube ich. Ja, genau. Ja, ja, das mit dem Riesenschwert. Ah ja, genau. At last, the promise has been made. Yes, after years of anticipation, we're very happy to announce that we will be remaking Final Fantasy VII for the PlayStation 4. At this time, we're only announcing that we're doing a remake, so please stay tuned for more detailed information in the future. Furthermore, last year we announced that we would be bringing the PC version of Final Fantasy VII to the PlayStation 4, and that we would be releasing it around spring 2015. We'd really like to thank you for your continued patience, as we have to ask that you wait just a little bit longer until winter this year. But additionally, we would like to take the opportunity to inform you that we're also bringing Final Fantasy VII to iOS. Oh, geil, für iOS. Oh, schön. So please look out for the release. Das nicht auch wieder für Mobile dann? Ja, genau. Naja, wenn man es braucht. About the Kingdom Hearts series. First, let's take a look at this new video. Ich habe gehofft, die haben ja von Final Fantasy 7 mal ein paar bewegte Bilder. Die haben ja jetzt nur gesagt, dass sie das Remake machen. Mehr Informationen sollst du in den nächsten Monaten dann kriegen. Ja, ich hätte mal ein bisschen mehr erhofft.
7 Zwerge. Aladdin! Naja. Ich glaube, dafür muss man die Serie gespielt haben, um das zu mögen. すでに日本では We recently announced that Kingdom Hearts Unchained Key would be made available in Japan, and we're very happy to announce that we'll be bringing this game to North America as well, making it the first Kingdom Hearts title dedicated for smartphones. Unchained Key depicts a story that links into Kingdom Hearts 3, and it presents a convenient way to enjoy the beautiful worlds of Disney right there on your smartphone. We hope that you can look forward to seeing it. Okay, moving along. I'd like to discuss the title I think we've all been waiting for. Kingdom Hearts 3. But rather than having me talk about it, I thought it would be much better if we watched some actual footage of the game. But before that, we'd like to show you a video message from some very special guests. So please take a look at this. Hi, Kingdom Hearts fans. Hi, Disney fans. I'm Greg Coleman. I'm the Vice President of Worldwide Marketing and Franchise Management here at the Walt Disney Animation Studios, and I'm joined with my dear friend, Master Xehanort. No, actually, I'm Roy Connolly, and I am a producer here at Walt Disney Animation Studios. There is an amazing collaboration going on right now between Disney and Square Enix for Kingdom Hearts 3. We're working with the best animated storytellers and the best game developers in the world to put this out. And I'm incredibly proud because this is my film, the film that I produced, that I love. It's going to be the first one in a series. It's called Tangled. We have this amazing partnership between Square Enix and Disney, and the fact that Square Enix is really trying to bring it to life with the same integrity that we brought it to life with, it's going to be cool. There's a lot more to tell, and we're just going to give you a little bit today, but we couldn't be more excited. Ja. We're really honored to have such a great message from two key members of Walt Disney Animation Studios. As our guest mentioned, we're introducing a brand new world into the game, so without any further ado... but I think Roy is actually here today, Roy from the video. So, hey Roy, thank you for coming today. Please give Roy a big hand. So, without any further ado, here is the world premiere of the latest footage from Kingdom Hearts 3. Ja gut, ist auch sehr großer Beliebtheit, ne? Das stimmt. The ancient Keyblade War? Yeah, the master's favorite story. So, you know the lost masters. Aber ich habe keinen Titel gespielt. Ich habe auch keinen Titel gespielt. Das ist wieder so ein Spiel, das irgendwie an mir vorbeirauscht. Ja, ja, die du. Aber man kann ja eigentlich auch nicht jeden
jeden Titel gespielt haben oder Nee. jedes Spiel. Von daher muss man schon gucken, für Ja, aber welchen Titel man schlecht. sich entscheidet. Schlecht sieht jetzt nicht aus, ne? Muss man sagen. Nee, Ist aber schlecht eher sieht's nicht aus, dann aber- für 12-Jährige. Genau, das ist eher so, ja, ich sag mal so ein Spiel für die Familie. Oder was man seinem Enkel getrost schenken kann. Aber sehr bunt, ne? Das heißt, will zu Ja, viel es ist ein bunt. Kinderspiel, von daher muss es ja immer bunt sein. On that land shall darkness prevail and light Für mich expire. sieht das immer so ein bisschen sehr zusammengewürfelt aus mit den ganzen Figuren. Da hast du erstmal diese komischen japanischen Anime-Figuren und dann hast du plötzlich mittendrin Donald Duck rumrennen und alles. Das ist irgendwie so ein bisschen verwirrend. Oh, I hope so. Immerhin mal ein Spiel, was nicht für eine Konsole exklusiv ist. So, what did you think? When I first saw that video, I was personally quite surprised by the evolution that the Kingdom Hearts series has undergone. And the team continues to work really hard on its development so we can continue to bring more surprises to all of you. Your continued support and encouragement is greatly appreciated. Thank you. Da scheint ein Fan dabei zu sein. Okay. Could you please bear with me just a little bit longer? Since I'm actually involved with several projects at the moment, and there's one more that I'd like to bring to you today. It's called World of Final Fantasy. You can see the title right here. And we introduced the World of Final Fantasy yesterday at the Sony conference as well. So please, take a look at this trailer first. Ich glaube, den Trailer kennen wir ja schon. Ja, ja. Der kam ja, glaube ich, schon gestern in der PK. Beziehungsweise heute Morgen. Welcome to Grimoire, a world of the weest of beings. Here you can befriend adorably familiar monsters and turn tiny enough to jump on for a ride, or turn tall enough for them to ride on you. Join forces with adorably familiar heroes and heroines and witness a most peculiar story unfold. They may be small in stature, but the fate that awaits them is grand indeed. This is the size of a new Final Fantasy, the beginning of a new world, and a tale with countless encounters. World of Final Fantasy. As you just saw, this title takes place in a completely new universe, very different from those seen in previous Final Fantasy titles. And I'd like to introduce you now to the new director, who was, we felt, a perfect fit for this new title.
So, please welcome the director of World of Final Fantasy, Mr. Hiroki Chiba. Hello everyone, I am the director of World of Final Fantasy, Hiroki Chiba. Final Fantasy is really central to the history of Square Enix. And from this long-established IP, many products have been developed in many different ways. We really are truly grateful that this IP, that Final Fantasy, has been loved for so many years. However, we also found that this long history that the series has become a factor in what may be distancing some new people from experiencing the joy of Final Fantasy. So, with that in mind, I identified 3 challenges to address in the planning of this project, with the hope that a wider audience would get to know and love what Final Fantasy is all about, and how wonderful it truly can be. First of all, I wanted it to be a game that everyone of any age or gender could play. Secondly, I want to bring out a completely new visual experience. And thirdly, to create a new game system that anyone can play that's both simple and very deep at the same time. Personally, I always thought about the possibility of creating a game that both small children and their parents could play and share and enjoy together. And here we really have a chance to realize that kind of wonderful experience with this excellent IP, with Final Fantasy. So, in order to realize this vision, we really are challenging ourselves to create a completely new visual representation for the game that's never been done bis jetzt ist sie before. stinkend langweilig. Something like the excitement of adventuring through a world of toys and figurines. I assume everyone, both adults and children, Ja, bis jetzt war noch nicht wirklich was dabei. Ist ja eher was zum Einschlafen. We really want to make that into a reality. And the one feature I'd really like you to pay attention in the new game is this here. As you can see, the players and monsters that you have in your team form towers to engage in battles. And we've adapted a never-before-seen unique system in which the strength and the battle powers of the party depends on the formation of these towers. So, with the Final Fantasy systems that have been refined over the course of its history at the core of this new system, we aim to offer a new, simple, and yet very deep experience. So, what do you think? I hope that this presentation has piqued your interest in finding out what kind of game this is going to be. We're diligently developing this title so that many people, including those who've never played Final Fantasy before, will feel the same way that we do. And we're currently aiming for a release in 2016, so please look out for it. Thank you, everyone. Please welcome the creative director of IO Interactive, Christian Elverdam. Hi everyone, my name is Christian. I'm the creative director at IO Interactive, and I'm here today to share with you what we've been working on at the studio. Our new game is simply called Hitman, and it marks the start of a very exciting journey for us. Everything we do in this game lays the foundation for the future of the series. The experience will begin on December 8th with a digital release, where we will invite players into a live and ever-expanding world of assassination that will continue to grow, deepen, and evolve over time. It is a game where we release new locations, new missions, and new hits at regular intervals, and where we will continuously develop the game and adjust gameplay to create content and events based on player feedback. This is something we're incredibly excited about because it allows us to do things that are bold and entirely new to the Hitman experience. As an example of this, imagine a target appearing for every player in the world, but for a limited time only. Let's say 48 hours. And imagine that you only have one chance. The outcome is going to be final. If your target escapes, he's going to be gone forever. And how he dies is how he dies, period. We imagine that the Hitman community will work together to figure out the best ways to deal with these challenges in the best possible ways. And we imagine that they will come together every time a new mission or a new location appears. And that's just one part of the game. The core of Hitman is a creative stealth action game where you play as Agent 47, a professional assassin in his prime. Perform contract hits on high-profile targets in exotic locations around the world. Jetzt kommen wir zu den spannenden Themen. Paris, to the sunny coast of Italy and the dust and hustle of the markets in Marrakesh.
Locations are more detailed, more populated, and much larger than ever before. It is a high-definition sandbox where every NPC has a name and every room matters. The game has a pure focus on taking out your targets with complete freedom of approach. Where you go, when you strike, and who you kill is entirely up to you. You have the power and the intelligence of Agent 47 at your fingertips, and it is up to you whether to use brute force or to orchestrate a genuine masterpiece of assassination. With Hitman, we envision a game that will never stop challenging our players. Whether it's from the numerous ways you can take out your targets, to the hundreds of in-mission challenges, to the hundreds of thousands of high-quality, community-created contracts, you'll never run out of things to do. We are incredibly excited to start talking about the game, and I hope you'll enjoy this very first peek at Hitman, Sehr schön, dann mal los. World of Assassination. Thank you. Jetzt zeigt mal ein bisschen was hier. There is a world beyond yours. Tun sie doch. Beyond nations, justice, ethics. It never sleeps. It exists everywhere. And once you enter, there is no going back. You are Agent 47, the world's premier assassin. You can get to anyone, anywhere on the globe. No target is safe. To the public, Viktor Novikov is a well-known oligarch. In reality, he is one of the ringleaders in an enigmatic spy ring called Iago. They deal in secrets that unseat governments and get people killed. And they are about to compromise covert operatives in a major European country. Time is of the essence. Viktor Novikov must be eliminated. The essence of a sandbox game like Hitman is freedom of approach. Where you go, how you infiltrate, who you become. Hey, you. Knowing which disguises give you access is key. Okay, then, get out of here. But beware, some individuals are more observant than others. Hey, who are you? Hey, hey, Be prepared to improvise. where is he? You see him, anyone? Yeah, where the hell did he go? As you experiment with your playstyle, We lost him. each hit can go from bloody murder to a genuine masterpiece of assassination. Complete mastery of a level is rewarded. As your skills evolve over time, so do your options. Prepare equipment in advance. Das scheint aber noch vor dem letzten jetzt zu sein. Okay. New locations will appear over time. You will travel the world. New missions, new targets. Some targets only ever surface once, for a limited time. When they are gone forever. And when you think you're ready to be a contender, Contracts mode has evolved within the deepest, most expansive Hitman sandboxes yet. Mark your own targets and share them with your friends. Challenge a world of assassins. Hi. Welcome to a world of assassination. It is ever expanding, ever dangerous. It will never stop challenging you. Oh, ich schon im Dezember. 8.12. Ja. Und eine neue Sniper-Challenge, auch sehr schön.
Das hatten sie ja beim letzten Spiel quasi als kleinen Bonus dazu gegeben. Ach, die Triadenkriege. Das war im allerersten Hitman. Da gab es irgendwie 2 Triaden, die gegeneinander gekämpft haben. Und darum haben sich auch die ganzen Missionen gedreht. Aber das scheint jetzt ein eigenes Spiel zu sein, was die gemacht haben. Ja, sah so aus. Das wird auch der Knaller her. Ui. As the inaugural Space Reconnaissance Force mission launched, mankind took its first steps on worlds beyond its own. One fortunate byproduct of the prolonged conflict with Lazonia is symbology, a power based on written patterns resembling runes. The 10 wise men herald an interstellar apocalypse, but doom is averted thanks to an Earthling mistaken for the hero of light. War with the Vendini erupts, sparking a struggle that could end time itself. How this incident helped uncover the Star Ocean's origin will be told for generations, as long as the sands of time continue to fall. Amidst these chronicles, a new entry shall be inscribed. One replete with unexpected encounters and heart-wrenching farewells. One where the fate of a planet hangs in the balance. Ja, schon wieder nichts für mich. Nee. Also ich glaube, die Sachen, die ich sehen wollte, habe ich mittlerweile gesehen. Jetzt wird wahrscheinlich nichts mehr kommen, was mich groß noch begeistern wird. Hello everybody. My name is and hello there to everyone in Japan watching on live streams. My name is Shuichi Kobayashi and I'm the producer of Star Ocean Integrity and Faithlessness. This title was previously announced in April for Japan, and today we would like to announce that the new Star Ocean project is also confirmed to release in North America and Europe on the PlayStation 4. To all the series fans out there, thank you very much for waiting. Naturally, we have none other than Tri-X, the great developer that has worked on all of the previous installments in the series on board to develop the latest entry in the franchise as well. We've prepared a world-exclusive gameplay trailer to be revealed today at this conference, so please take a look and enjoy. Vorspulen! Wir haben es aber sehr mit den niedlichen Charakteren, oder? Mhm. Okay, wir wissen schon mal, sie können umherlaufen. Na, also jetzt wird mal gekämpft.
So, how do you like that? It really is an evolved form of a good old-school Japanese RPG. One of the key words for the development of this title is seamlessness. And with that in mind, rather than creating a trailer that focuses on the more dramatic aspects of the game, Aber es zieht sich bei denen echt schon ziemlich hin. direct footage that will help you get a better idea of how the game will actually play. Merkt man mittlerweile doch schon sehr. Not only do the transitions from exploration to battle in the Haben die game anderen feel besser seamless, hingekriegt. other aspects, such as the event scenes, will also Ich guck mal gerade den Trailer noch mal an hier von Uncharted. In Star Ocean 4: The Last Hope, we use cutscenes as an effective way to liven up. Also auf dem Tablet. Achso, ich dachte schon. Nee. But this method of storytelling can also be an obstruction to Weil ich muss alles sagen, die ist gerade ein bisschen sehr langweilig. while gameplay is temporarily halted. Eindeutig. Die sind eher so ein bisschen meh. One dynamic cutscenes that occur as seamless Da fehlt das gewisse Etwas, was die anderen hatten. Microsoft und EA. Ja, der gewisse Wow-Faktor. Ja. really want to break away from that notion that JRPGs are essentially nothing more than movies rather than Und so von den Spielen her hat es mich halt auch noch nicht so wirklich. Ja gut, die Spiele, die du sehen wolltest, die hast du ja schon gesehen. Ja, die beiden Spiele waren jetzt schon dabei. Aber alle anderen konntest du eigentlich so. Ja, ist nichts so für mich. Ja, nee, die Spiele hast du ja vorher schon gesehen. Ach so, nee, Hitman habe ich vorher noch nicht gesehen. Ach so. Aber das andere, das Tomb Raider, wurde natürlich jetzt schon oft genug gezeigt. And also, additionally, the footage that we showcased today was captured at a frame rate of 30 frames per second. But for the finished game, we're aiming to go for 60 frames per second all the time. Das ist aber ein nobles Ziel. 60 FPS. And finally, as mentioned Du dich mal rüben. Wir schaffen 60 FPS. Yay! Wir haben gerade 30 FPS. Aber wir versuchen im fertigen Spiel 60 FPS jetzt zu kriegen. But we hope you can look forward to seeing further updates in the future. Thank you, everyone. So, und jetzt bitte noch was Spannendes, damit alle wieder wach werden. Das ist ja wie so eine Schlaftablette, so. Ja, das wenn wir mal die Hörspiele ausgehen fürs Einschlafen, habe ich was gefunden. Aber ich will jetzt mal was Richtiges hören hier. Deus Ex Mankind Divided, das ist doch mal wieder was. Hi everyone. I'm glad Ja, tatsächlich mir wieder ein interessanter Titel. 5 years ago, we presented you with the now critically acclaimed, Deus Ex: Human Revolution. But today, Eidos Montreal is working hard to deliver you a worthy sequel for both it and the Deus Ex franchise as a whole. As usual, we are not compromising on quality and are constantly striving to meet the high expectations of the fans. To do so, the team behind Deus Ex: Human Revolution is back, working with a groundbreaking new game engine, the Dawn engine. The Dawn engine allows us to push the limits of technology, making the world of Deus Ex truly come to life. Mary, could you give us some more details about Deus Ex: Mankind Divided? Thank you, David. I certainly can. Deus Ex: Mankind Divided takes place in 2029, which is 2 years after the end of Human Revolution. Adam Jensen is back, although both he and the world he's living in have changed. Mechanically augmented people like Jensen have become outcasts in this world. They are feared and even hated by a majority of people. Many are being branded as terrorists and forced to live in AUG-only ghettos under heavy police surveillance. We call it a mechanical apartheid. Jensen isn't living in a ghetto. He's left Seraph Industries and has joined a newly formed division of Interpol known as Task Force 29. His job is to investigate and stop terrorist attacks all over the world. At the same time, though, he's secretly working as a covert double agent within the task force itself. He believes that a powerful group of men and women known as the Illuminati have created the group in order to serve their own interests. He wants to stop them
and he's teamed up Square with Enix some hacker activists in order to bring them down. ist gerade bei dir Square To Enix do auch it, gerade he's weg. going to need some Nein. Jetzt ist pretty da amazing so tools eine in his komische arsenal. Dreiergruppe, die New darüber redet. weapons, new Nein. augmentations, like a PEPS gun that Die is labert now immer noch über hidden Deus Ex. inside his mechanical arm. Also, his Was guckst du detachable für... Gib mir mal nanoblades, which can now be deinen used as deadly Link. projectiles. These are Guck just gerade den two of the offiziellen enhancements Kanal und that da Jensen ist gerade... has that can really Also ist make gerade him become geswitcht. the next stage in mankind's evolution. Of course, how he uses these tools and how he evolves is totally up to you, the player, to determine. Choices and consequences are at the heart of a Deus Ex experience. And we, with Mankind Divided, are pushing them even further. Choices that you make as a player will not only change how the game is played, but it will also change the story as it unfolds. The actions you take as the player will ultimately determine the end of the game and the end of the story. Sagen ja immer noch nur das Put it Wallpaper. simply, we want Ja, Mankind das ist korrekt. Divided to be one of the best action RPG experiences Ich dachte, out sie würden there. wenigstens im And we are Hintergrund ein working bisschen very Spiel hard to zeigen. make sure it happens. Right, David? Totally, Mary. Thank you. Enough talk. Today, I have the privilege to present you with the worldwide reveal of our very first in-game trailer. I hope you will enjoy it. Und natürlich buffert er genau jetzt. Okay. Das ist halt typisch. You don't seem surprised to see me. I'm not. This isn't a social call, Rucker. I'm here to take you in. My people and I will resist you. Innocent people died in that bombing today. The Augmented are suffering a genocide. It begins with demonizing us, treating us as less than human, exiling us so we are forgotten, and then exterminating us. You getting pissed enough to end this guy yet? I got a no-kill order. Would have thought he'd done enough to warrant extreme prejudice. How dare you speak to me of peace and fairness on behalf of masters who hide in the shadows and murdering without the courage to proclaim their convictions in front of the rest of the world? I suspect there's a power struggle brewing within our organization. Some people inside ARC are less committed to our ideals. Then help me find them. Somewhere down there, hiding in plain sight, is your real terrorist. I can only fight enemies I see. Then isn't it time you brought them into the light? So. Das wird dann, glaube ich, auch der abschließende Titel von der Trilogie, ne? Cool stuff. Huh? Deus Ex Mankind Divided will be out in early 2016. The game will be playable on PC, PS4, and Xbox One. Please come to our Deus Ex VIP room to experience the full live gameplay demo. Thank you and enjoy the rest of the show. Immerhin, wir haben also jetzt schon mal Gameplay. Auch wenn wir es nicht sehen.
And now, please welcome President and CEO of Square Enix Holdings, Yosuke Matsuda. Thank you for taking the time to join us here today. Also, thanks to everyone around the world for watching. Man merkt aber as we echt kick schlimm, off dass der E3 abliest. 2015. As you saw today, and also from the announcement we made yesterday, we possess remarkable content, including our legendary RPG Final Fantasy. Lächeln und in die Kamera schauen. Nein. Now, I would like to take a Ich muss moment das Schild to wegnehmen. introduce the Final Fantasy Portal app. This comprehensive app provides any and all information related to Final Fantasy, and an English version will be coming this summer. Coming this summer. Punkt. Weiterer Satz. It has to offer. Ah, das ist ja schlimm. Warum können ihr nicht Speaking jemanden about nehmen, der PGs, solche Sachen auch richtig Before vorstellen I kann? finish, there is one more Jetzt hat er kurz die Luft Sachen geholt. nicht mal selber gelesen. Ach Der hat, so. glaube ich, nicht mal selber geschrieben. Our major part of Square Enix legacy, including Final Fantasy, Dragon Quest, and Kingdom Hearts. Immer so Bruchteile. Fans Tütüt, from all over tütüt, the world tütüt, have supported tütüt. us along the years. And we are devoted to keep creating Das hast du schön incredible abgelesen. new RPG titles. Dafür kriegst du eine Erdbeere. With that, Ja. I'm happy to announce the initiation of a new RPG project Dafür wirst du heute nicht an den developed Fahnen by was a gehängt. newly established studio. Dafür kriegst du nächsten Monat dein Gehalt. I would like to share some of the details for Das ist ja first schlimm, time. das kann man sich nie mit angucken. The new studio working on this project is called Ich dachte, sie wären endlich Tokyo fertig. RPG Factory. The name represents our dedication to creating Japanese RPGs. Das ist das Beste an der... Ich finde, wenn die das anders rüberbringen würden. This is an all-new console Die RPG. Sachen, die sie so gezeigt haben, haben ja wirklich so ihre Anhänger, aber das ganze, wie sie es It's machen, not ist a halt spin-off what I total made, blödsinnig. but a completely new series. With its Das haben die anderen alle ein bisschen besser hingekriegt. We are calling it Project Sechna. I cannot share too Weil da many noch nicht viel details at this steht. point, but the game is already under development and is planned for a global release in 2016. Ja. As you can see from the amazing Du musst ja echt mal hingehen, das Schild wegnehmen. Du musst Das einfach macht was man dann. anderes rein. Das ist, glaube ich, sowieso eine Online-Datei, die ihr da irgendwie liest. Weil das schreibt ein anderer. Du musst einfach mal irgendwas anderes da hinschreiben. Genau, ich bin ein Lutscher. Exciting new IP, Oh, da kannst du nicht zuhören, Alter. Creative characters and world. Square Enix is bringing phenomenal entertainment to every type of gamer for every viable platform. The amazing content and services created by our global creative teams truly represent our goal to help spread happiness across the globe by providing unforgettable experiences. Der sollte unseren In Kanal-Intro machen. 2015, we will see a full range of creativity. Wir haben ihn die the ganze Square Zeit Enix Group durchstehen und has er to erzählt offer, über den Potato Club. beginning at this E3. But we will never stop moving forward. We promise you that Square Enix will continue to deliver ultimate Gottes Willen. experiences Das that ist ja will schlimm. amaze and excite gamers. Man hat sowieso alles wieder vergessen, was Our er gesagt powerful hat. content and brilliant creators make that Ich weiß, possible. es geht um Projekt Setsuna Now, und er kann uns I want noch to nichts welcome sagen everyone dazu. from our talented studios Und darüber and erzählt er jetzt 10 partners Minuten lang. from around the world to join me back on stage.
Ja, Square Enix, das hatten wir auch schon oft genug. Okay, nochmal ein Zusammenschnitt von Just Cause 3. Stimmt, das war noch ein Spiel. War ja noch ganz gut. Chaos Faktor. Ja. Das war das Spiel, wo er nichts so gesehen hat. Genau, Rise of Tomb Raider fand ich persönlich jetzt ganz gut. Bin ich gespannt. Lara Croft Go muss keiner haben. Bin ich nicht gespannt. Ja. Ja. Muss auch keiner haben. Oder zumindest ich nicht. Auch das. Und jetzt zeigt man sogar nicht mal mehr den Trailer, sondern nur noch die Leute darunter. Super. Kameraführung for the win. Na gut, Deus Ex war jetzt auch noch so ein Titel, ne? Ja, Deus Ex hat nochmal wachgerüttelt. Also sagen wir mal Deus Ex, Tomb Raider und Just Cause 3. Hitman. Und Hitman natürlich, ja. Also Hitman definitiv das beste Spiel, was Square Enix wohl dieses Jahr rausbringen wird. Ja. Ach, ihr macht das. Danke dafür. Joining us here today as we celebrate the gaming industry and introduce you to the future of Square Enix. Das ist so geil, Alter. Visit our booth on the show floor. Den hätten sie die ganze Sendung machen müssen. Am besten bei jedem von den Firmen, ne? Ja, ja. Also er hätte es schon mal besser gemacht als der von Microsoft. Ja, ich finde den aber schlimm. Der hat ja permanent abgelesen. Naja. Der war echt schlimm. So, abschließend ist meine Meinung, ist die schlechteste Pressekonferenz der E3. Ich fand tatsächlich Microsoft auch relativ schlimm. Aber von der Präsentation her war Square Enix eindeutig ja sehr laienhaft, sagen wir es mal so. Vor allem der Letzte, der hat nur abgelehnt. Ja, der bleibt im Kopf. Ja, gut. Also, ja. Wie gesagt, also ich freue mich zwar bei Square Enix immer noch mehr auf die Spiele als die von Microsoft, aber von der Vorstellung her hat Square Enix tatsächlich ein um einiges schlechteres Bild abgelesen. Ja. Abgegeben. Dann sind wir Weil da beide ja schon Meinung. nicht so gut waren. Ja, dann ist die Meinung natürlich auf dem gleichen Niveau. Genau. Ihr könnt es trotzdem angucken, wenn ihr einen ablesenden Japaner sehen wollt. Ja, das haben wir ja wahrscheinlich jetzt schon getan, ne? Ach ja, stimmt. Gut, dann wieder. Ich bin eingeschlafen. Die Zeit kriegt ihr übrigens nicht wieder zurück von uns. Nein. Tschüss. Ja, ich nehme an, es wird nochmal... Nimmst du auch auf? Ja, ja. Okay. Ich nehme an, es wird ja wahrscheinlich von uns nochmal eine Zusammenfassung bzw. die Highlights. Genau. Aus der E3 geben. Das heißt, wir werden uns nochmal zusammensetzen und nochmal Revue passieren lassen. Ohne euch nochmal eine Stunde oder so zu nerven. Das ist korrekt. Also dann, macht's gut.